Hi there. Бүгінгі сабақта көріп отқаныма қуаныштымын. Бүгін біз future perfect шағын талдайтын боламыз, иә. Future perfect деген бұл әдеттегідей бізде қазақ тілінде жоқ шақ, иә. Бұл келер шақтағы келер мінсіз шақ, иә. Жалпы қалай қолданатынын айтайын. Бізде негізі сіздер білесіздер, алдында future simple дедік, иә. Future simple болашақ туралы сөйлесу үшін осы future simple'ды қолдансаңдар болады. Бұл болашақ туралы сөйлесу үшін, қалай жасалынатын еді? Өте оңай, иә. Зат есім және одан will мен етістік жалғастырасыздар. For example, I will do my homework. I will do my homework. I will do my homework. For example, tomorrow. Ертең мен үй тапсырмасын жасаймын, иә? Ертең жасаймын. I will do my homework tomorrow. Немесе мен келесі апта үйге барамын. Қалай айтамын? I will және go. I will go home. I will go home next келесі деген сөз, next week. I will go home next week. Жалпы біз болашақ туралы осы шақпен айтсақ болады, future simple мен. Ал енді сұрақ, иә, бізге future perfect деген не үшін керек? Қай кезде біз қолданамыз оны? Қалай қолданамыз? Егер де болашақ туралы will немесе going to, иә, соларды өткен болатынбыз. Ол үшін нақты қалай жасалынатын, қай кезде қолданатынын түсіндірмес бұрын, қалай жасалынатынын қарап кетейік. Бағана жалпы present perfect шағы бұл have, has бен жасалынатын естеріңізде, иә. Мысалға present perfect'та are you with them and have, иә, I have done және етістіктің үшінші формасы немесе ed. He-she-ті has болатын, иә. Мына жерде will болғандықтан барлығына have бола береді. Will have және етістіктің үшінші формасы немесе ed жалғайсыздар. Мысалға do деген етістік алатын болсақ, үшінші формасы done, иә. I will have done. Yeah, I will have done. You will have done. We will have done. They will have done. He will have done. She will have done. It will have done деп сөйлемдеріңізді құра бересіздер. Енді егерде біз болашақ туралы тек қана will мен айтатын болсақ, бұлай have done деп, I will have done деп айтудың не қажеті бар? Қай кезде біз бұлай айтамыз? Бұл жерде future perfect шағынмен қолданылу үшін, оны бізге екі сөз көмектеседі бізге. By және by the time деген сөз. Жалпы бұл future perfect'ке келетін болсақ, қай кезде қолданатынымызға келетін болсақ, this tense is used to describe an event or action that will be completed before another event or time in the future. Алдыңғы сабақтарда өткендей, present perfect бұл, мысалы, осы шақтқа дейін болған іс-әрекет жалғасып келіп, қазіргі уақыттағы результаты болатын. Кеше біз past perfect шағын өткенбіз, past perfect деген өткен шақтан бір X тұрады, бір іс-әрекет, мысалы, келді деген, came деген. Оған дейін болған іс-әрекетке past perfect қолданатын едіге had және үшінші форма. Мысалы, when I came, they had gone. Оған дейін кетіп қалды деген сияқты. Тура сол сияқты, бірақ болашаққа қатысты айтқыларыңыз келген кезде сіздер осы future perfect қолданасыздар. Яғни, болашақта бір іс-әрекет бар, мысалға, сабақ аяқталады деп тұрмын, class ends, сабақ бітеді. Оған дейін will have finished the exam. Оған дейін экзамендарды бітеді. Немесе қарапайым бір мысалдармен келтірейік. Мысалға, мына жақта келтірген we will have finished the exam by the time the class ends tomorrow. Сабақ by the time the class ends. Сабақ біткенге дейін оған дейін біз экзаменді тапсырып қоямыз дейді. Енді бұл жерде кішкене түсініксіз болып жатқан шығар, бұлай өмірлік бір мысалдар беруге, өмірден бір мысалдар алып берейік, сонда түсініктірек болады. Мысалға бір жынан беріп алайық. Байға қандай мысалдар келтірсек болады? Мысалға айтайық, I will жасалыну, естеріңізде, will have болады. I will have finished, аяқтау. I will have finished my work. I will have finished my work. I will have finished my work by next week. Яғни бұл жерде мағынаға келетін болсақ, келесі аптаға дейін, бұл by the next week мына жерде тұр. Соған дейін мен жұмыстарымды бітіріп қоямын деп айтасыз. Бір нақтылау мақсатында, сіз нақты келесі болашақта бір уақытқа дейін сіз бітіріп қоятындығыңызды көрсетесіз. Мысалға, by next week, к следующей неделе деп айтады орысша. Келесі аптаға дейін деген сөз жоқ, by деген сол мағынада. Дейін мен жұмыстарымды бітіріп қоямын деп қолданса болады. I will have finished my work by next week. Енді
Тағы да бір мысал келтірейін. I will, she мен де жасайық, he, she пен жасайық. She will have gone by 9 a.m. Мысалға айтайық, мына жақта уақыт, болашақта бір уақыт, ертең сағат таңғы 9. Енді айтасыз, ол енді таңғы 9-ға дейін ол кетіп қалады ғой деп айтқыңыз келетін болса, онда сіз осыны қолданасыз. She will have gone by 9 a.m. Ол сағат 9-ға дейін кетіп қалады шамасы деп айтқыңыз келген кезде, болашақтағы бір уақытқа дейін, белгілі бір уақытқа дейін болған іс-әрекетке осы will have gone, will have және үшінші форманы қолданасыздар. Енді бұны енді былай айтқанда окончательно нақты бекіту үшін мынандай мысал берейін. Мысалға, енді сіздер қазір ағылшын тілін үйреніп жатсыздар, кейбіреулеріңіз енді бастап жатсыздар, beginner, elementary, біреулеріңіз енді pre-intermediate, intermediate жүр. Енді ағылшын тіліндегі былай айтқанда 6-шы деңгей, жоғары деңгейдің бірі, жоғары деңгей ол advanced, advanced. Енді арғада proficiency деген бар. Бізге керегі advanced, advancedқа жетсеңіз, яғни сіз ағылшын тілін уже еркін меңгере аласыз деген сөз, еркін түсінесіз және еркін сөйлей аласыз деген деңгей. Енді мысалы неге мен жай ғана will мен жасамаймын, жасап көрейік мысалға. I will achieve деген бұл жету деген мағына, достигать. I will achieve an advanced level. I will achieve an advanced level. Болашақта. Жалпы мен advanced деңгейіне жеткім келеді. Advanced деген бұл продвинутый деген сөз, яғни еркін дәрежеде қолданылатын деген мағынада. So, I will achieve an advanced level. Бұл willді білесіздер, болашақ туралы жалпы бір нақты бір жоспарлап, ондай емес, жай болашақ туралы айтқан кезде қолдана бересіздер. I will achieve an advanced level. Енді тура осы сөйлемді, осы future perfect мен жасайық, және мағынасына қарап көрейік. Қараңыздар. I will have achieved. Қараңыздар, бұл дұрыс етістік болғандықтан, иде жалғайсақ та тек қана. I will have achieved an advanced level. Енді, жаңа айттым, by-ды қолданасыздар мысалға, қай уақытқа дейін екен. By next year. Қараңыздар, бұл жерде енді осы by next year деу арқылы, бұл уақыт, бір нақты уақытты көрсетіп тұр. Сол кезде сіздер I will have achieved. Келесі жылға дейін мен advanced level, advanced деңгейіне жетіп қою керекпін. Actually, this one is, it is perfect aim. Aim деген бұл мақсат. Perfect мінсіз, идеальный мақсат. Қараңыздар, бұл жердегі айтқым келгені, болашақтағы белгілі бір уақытқа дейін сіз жасап қоясыз бір іс-әрекет, сол болып қоятын іс-әрекетке future perfect'ті қолданасыз. Яғни, I will have achieved an advanced level by next year. Айтасызда, мен келесі жылға дейін мен advanced деңгейіне жетіп қоямын, бұйыртса, жетіп қоямын. Осындай кезде, осы I will have achieved деген future perfect шағын қолдансаңыздар болады, яғни белгілі бір уақытқа дейін сіздің іс-әрекетіңіз болып қоятын бір іс-әрекет, Енді қараңыз, тура осындай мағынада by the time деген, тек қана мына жақта by еді ғой, by. Енді by the time мен мысал жасайық. Мысалға айтайық, бұл жерде өте мұқият болу керек. Мысалға былай келді дейік, қараңыздар. By the time we will get to the cinema. Get to the cinema деген кинотеатрға жету деген мағынада. By the time we will get to the cinema, the film will already, бұл жерде already қолдансаңыздар болады. The film will already have started. Мына жерде сіздер мағынасын түсіндіңіздер ме екен? Қараңыздар. By the time we'll get to the cinema, the film will already have started. By the time will деген бұл болашақтағы бір уақыт,
кинотеатрға жеткенге дейін the film will already have started. Фильм уже басталып қояды ау, басталып қояды ау оған дейін. Деген кезде осы шақты қолдансаңыздар болады. Бірақ бұл жерде сіздерге өте маңызды бір нәрсе айтқым келеді. Now by the time деген алдыңғы сабақтарда сіздермен өткендерге, мысалға if I learn English, I will go abroad, Егер мен ағылшын тілін үйренсем, онда мен шетелге барамын. When he goes to Japan, he will learn Japanese. Ол Жапонияға барған кезде ол жапон тілін үйренеді. Сол кезде тура сол сияқты мынау by the time деген осы by the time мен сіздер не қолданасыздар? Бұдан кейін сіздер present simple керек. Present simple шағын қолданасыздар. Бұдан кейін мынау by the time, when, if дегендер бұдан кейін сіздерге willды қоюға, яғни simple, future simple'ды қолдануға рұқсат етпейді. Сондықтан мына жерде қалай болады? By the time we get to the cinema, кәдімгідей present simple, осы шақ. Соответственно, жетістік қоя салыңыздар. Сонда осылай болады. By the time we get to the cinema, the film will already have started. Осы шақты қолданатын, осы future perfect шағын қолданасыздар осы кезде. Яғни мағынасы кинотеатрға жеткенде, оған дейін басталып қояды ау. Айтады ғой, біз деген кинотеатрға жеткенше кино баяғыда басталып қоятын болды ғой деп айтқыңыз келген кезде осы міне. Болашақтағы бір уақыт, by the time we get to the cinema, мына жерде тұр ол. Енді the film will already have started. Кино уже басталып қояды. Басталып қояды ау. Міне сол сәрекеп. Осы will already have started. Осы біздің future perfect шағына сай келеді. Осы сай келеді. So, the future perfect, to make sentence with future perfect, we need the subjects, then we will add, we'll have, and the third form of verb, and or verb ed. For example, I will have done, we will have done, she will have done. So when do we use the future perfect? We use the future perfect. Okay, I will try to speak only in English for those who are in intermediate level or for those who are in pre-intermediate level. So we use the future perfect, when we talk about the event or the action that will be completed before another event or time in the future. For example, this is an action in the future, and the future perfect, we use future perfect when this action is completed before this action. So in that case, we use future perfect. For example, I will have finished my work by next week. It means that the next week is the time in the future, and until that time, before that time, you will have finished your work. You will have finished your work. She will have gone by 9 a.m. If here's the time in the future, 9 a.m., she will have gone before that time. Before the 9 a.m., she will have gone. So we use future perfect. Or here we compare деген бұл салыстыру. We compare future simple and future perfect. If we say use the future simple, I will achieve an advanced level. It means that you will achieve in the future. It doesn't matter when, you don't know the exact time. But here, when you use future perfect, you know the exact time in the future. For example, I will have achieved an advanced level by next year. Мына жақтан бір түсіндіріп жіберейін. Болашақтағы бір белгілі бір уақытқа дейін істеліп қойылу керек, іс-әрекеттер. Нақтылықты білдіреді бұл жерде. It's perfect aim. Тағы да бір қандай мысалдар келтірсеңіздер болады. Мысалға айтасыздар, келесі айға дейін мен бір кітап оқып қою керекпін. Керектін емес, мен бір кітап оқып қоямын. Болашақ туралы айтасыз. Сол кезде айтасыз, I will have read, үшінші формасы. I will have read one book by next month. Келесі айға дейін мен бір кітап оқып қоямын. Осы кезде future perfect қолданамыз. And the second we use by using the by the time. So when we use by the time, after by the time you have to use present simple, not future simple, okay? By the time
we get to the cinema, not we will get to the cinema. Okay, don't use it like that. By the time we get to the cinema, the film will already have started. Жақсы. Осы жерге сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мына керек емес. Сол future perfect'тің енді болымсыз түрі қалай жасалынады? Бұл жерде have, will мен have-тің ортасынан not-ты қолданасыз. Will not қой, won't. Қысқаша won't have. I won't have. I won't have done. Жаңа сіздер нақты бір мақсат қойып отырдыңыздар ғой, мысалға келесі айға дейін мен бір кітап оқып қою керекпін. Кітап оқып қоямын. Енді бір белгілі бір себепке байланысты, мысалға экзамендарыңыз бар да, мысалға сіз айтасыз, мен келесі айға дейін бір кітап оқып қоя алмаймын ау. Сол кезде айтасыз, қысқашасын жаза беремін. I won't have read one book by next month. Мен келесі айға дейін бір кітап оқып қоя алмаймын. Осы болашақ туралы айтқан кезде осыны қолданасыздар. Тағы да мысалға келтірейік. Бір тапсырма беріледі, сіз біліп тұрсыз үлгермейтініңізді. Айтасыз, мен оны келесі аптаға дейін мен оны істеп қоя алмаймын. Сол кезде айтасыз, I won't have done the task. Мысалы, тапсырма, I won't have done the task by next week. Келесі аптаға мен оны аяқтап қоймаймын. Одан кейін тағы да мысал айтайық. Так, болымсыз түрге I won't have cooked dinner by the жаңағы немен айтып келтірейік, by the time дегенмен. Мысалға айтайық, мен мысалға мамам келгенге дейін мен тамақ кешкі ас пісіріп қоймаймын. I won't have cooked dinner by the time, одан кейін де қолдансаңдар болады. By the time my mom comes. Жаңа айттым ғой сіздерге. By the time'нан кейін, by the time деген, белгілі бір уақытқа дейін. By the time my mom comes. Will қолданғыларыңыз келіп тұрса да қолданбайсыздар, айтып қалғаныңыз келіп тұр. By the time my mom will come. Болашақ туралы айтып жатсыз ғой, іс-әрекет болашақ туралы болып жатыр ғой. Мен мамам келгенге дейін болашақта мен оған дейін тамақ пісіріп қоймаймын. Бірақ та соның өзінде де сіздер бұл жерде present simple'ды болашақ мағынада қолдана бересіздер. By the time my mom will come деп айтпайсыздар. So, I won't have cooked dinner by the time my mom comes деп қана айтасыздар. So, if we want to use the negative form for future perfect, we use won't have done. Okay? For example, I won't have read one book by next month. I won't have done the task by next week. I won't have cooked dinner by the time my mom comes. Okay, very good. So, if we want to make a question, сұрақ жасау үшін will have дегендегі will'ды ғана бөліп алдына шығарасыздар. Мысалға, will you have done? Will she have done? Have өзгермейді. Мысал келтірейік, мысал ретінде келтірейік мына жаққа. For example, сұрақ қоясыздар, мысалға, енді бір курсқа қатысып жатсыздар. Соңын айтасыз, бір жыл оқитын боласыз деп айтады олар, мысалға. Сіздер айтасыздар, мен келесі жылға дейін advanced деңгейіне жетіп қоямын ба? Болашақта туралы сұрап жатсыз. Сол кезде осы шақты қолдансаңыздар болады. Will I have reached? Екінші түрі жаңағы achieve деген жету еді ғой. Тура сол сияқты reach дегенде жету. Will I have reached an advanced level by next year? Негізі ондай қиын нәрсесі жоқ. Сирек кездесетін шығар әрине. Бірақ та бір speaking барысында бір IELTS тапсыратын болсаңыздар, осыны бір рет қолданып жүретін болсаңыздар да, бұл сіздің грамматиканы жоғары деңгейде білетіндігіңізді көрсетеді. Жақсы балл беруге көмектеседі. Сондықтан
арасында қолданып тұруға түсінікті деп ойлаймын, бірақ ондай қатты қиындығы жоқ негізі. Will I have reached an advanced level by next year? Келесі жылға дейін мен advanced деңгейіне жетіп қоям ба деген сұрақ келеді. Тағы да бір мысал айтайын. By the time, мысалға мұғалімім сұрағанға дейін, мен бұл тапсырманы істеп қоямын ба? Тура солай жасалынады. Will I have done this task? Will I have done this task by the time teacher asks? By the time teacher asks. Мұғалім сұрағанға дейін, бұл жерде де болашақ, болашақ мағынада тұрса да, by the time тұрғандықтан сіз present simple шағын қолданасыз. So, will I have done this task by the time teacher asks? Мұғалім сұрағанға дейін мен бұл тапсырманы істеп қоямын ба? Ең күшті мысал мынау. Will I have reached an advanced level by the next year? Келесі жылға дейін мен advanced деңгейіне жетіп қоямын ба? Осы кезде сіздер нақты future perfect шағын қолдана аласыздар. Жақсы. Еді, соңғы мынау exercise бір бекітіп алайық. Мына жерде жақшаны ашып, сіздер дұрыс формада сөздерді қою керексіздер. Енді қараңыздар, бірінші сөйлемге қарайық. I finished this project by next month дейді. This project, бұл проектті, қандайды бір проектті келесі айға дейін бітіріп қоям деген мағынада тұр. Қайшақ, осы жаңа біздің өтіп атқанымыз. I, қалай жасалынатын еді? I will have, және етістікке сіздер finished дұрыс етістік болғандықтан ed жалғастырды. I will have finished this project by next month. Мен келесі айға дейін бітіріп қоямын. A strong intermediate level by next year. Енді intermediate деңгейі бар екен білесіздер, Strong деген қандай? Мықты. Intermediate'нің өзі low intermediate, strong intermediate бөлінеді. Low intermediate деген енді әлсіз intermediate деңгей, былай білесіздер. Strong intermediate деңгейінің өзінде уже студенттер жақсы түсініп, жақсы сөйлей береді еркін. Сондықтан мысалға айтасыздар, келесі жылға дейін нақты бір мақсат қойып үйреніңіздер өздеріңізге. Нақты мақсат болса, онда міндетті түрде жетесіздер. Енді өздеріңіздің қабілеттеріңізге, өздеріңіздің уақыттарыңызға байланысты өлшене алатын және бір реалистичный, шынайы болу керек. Мысалға, болды мен келесі жылға дейін advanced деңгейін білемін, IELTS-тан 8 аламын. Егер де оны өзіңіз түсініп тұрсаңыз, уақытыңыз жетпейтін, өзіңіз қабілетіңіз жетпей тұрсаңыз, сіз айтасыз, strong intermediate-ға жетемін. Нақты, оның өзі күшті мақсат мысалға. Осындай нақты мақсат болашаққа болған кезде айтасыз, келесі жылға дейін мен intermediate деңгейіне жетіп қоямын. Қалай айтамыз? Оңай. I will have reached. Бұл да дұрыс етістік болғандықтан ed жалғастыра. Reach деген бағанағы achieve синоним екеуі, жету. I will have reached a strong intermediate level by next year. Келесі жылға дейін мен мықты, жоғары дәрежедегі интермедиат деңгейіне жетіп қоямын. Мына жерде қараңыздар. By the time he come, I cook dinner дейді. Бұл жерде де бағана by the time деген туралы айтып кеттім, if, when деген сияқты. By the time болғанда не қолданасыздар? Present simple шағы қолданады. Болашақ мағынада тұрады бірақта. Ол come деген келу. Ол келген уақытқа дейін мен тамақ пісіріп қоямын уже. Қараңыздар, мына бір әрекет болашақтағы. Оған дейін сол кезде қолданамыз осыны future perfect. By the time he will come деп айтқыларыңыз келіп тұрады. Бірақ present simple'ды қолданыстар. By the time he comes, I will have cooked. By the time he comes, I will have cooked dinner. Ол келген уақытқа дейін, келгенге дейін, келетін уақытқа дейін деп айтса да болады. Мен тамақ кешкі аста пісіріп қоямын. Белгілі бір дәрежеде бұл да бір мақсат. Осындай кезде сіздер future perfect шағын қолданасыздар. So, exercises. I will have finished this project by next month. I will have reached a strong intermediate level by next year. By the time he comes, I will have cooked dinner. Okay, so, жақсырақ бекіту үшін, ағылшынша айтып шықпайын. Future perfect. Okay, I tried to explain it as easy as possible. So, look here, future simple.
So we can use, to talk about the future, we can use simply future simple. I will do my homework tomorrow. I will go home next week. Future perfect. I will have done, we use will have, and the third form of verb. You will have done, we will have done, they will have done, he will have done, she will have done, it will have done. So, more precisely, yeah, точно, более нақтырақ, more precisely, we use the future perfect when we talk about one action in the future. Yeah, when we describe an action that will be completed before another event or time in the future. Completed, аяқталып қояды болашақтағы бір іс-әрекетке дейін. Yeah. So, to make the future perfect, we use these words by, дейін, к. I will have finished my work by next week. It means next week, until this time, you will have finished your work. She will have gone by 9 a.m. I will achieve an advanced level. I will have achieved an advanced level by next year. This perfect aim. Or we can use by the time plus present simple. By the time we get to the cinema, the film will already have started. Okay, very good. In order to make the negative sentence, we use will not have, won't have. I won't have done. You won't have done. We won't have done. They won't have done. He won't have done. She won't have done. It won't have done. Okay, let's give some examples. I won't have read one book by next month. I won't have done the task by next week. It means it's not completed yet. It's not finished. I won't have cooked dinner by the time my mom comes. So when we make the questions, will comes first, then the subject, and have in the third form of verb. For example, will I have done? Examples. Will I have reached an advanced level by next year? Will I have done this task by the time teacher asks? So here is some exercise. I will have finished this project by next month. I will have reached a strong intermediate level by next year. By the time he comes, I will have cooked dinner.